la première question جينا من سي عزيز غربال. أنا entre parenthèses قبل ما نسمي الأشخاص جي خديت البرميسيون متاع الناس اللي جاوبوا وقالوا لي وي سي بون. دونك سي مسيو عزيز غربال. عزيز غربال apparemment il y a un jeune اللي يسأل على لي ستاج اللي يعملوا فيهم لي جون. قال لك ما كثرنا احنا نمشيو ونعملوا دي ستاج وناخذوا دي بولو دو حكايه بابراس وادمنستراتيف وجيب قهوه وهز هذا. شوف مالوريزمون انا سمعتهم الحكايات هذوما وسي دوماج على خاطر سي با سا لوبجيكتيف دو لابرونتيساج. لوبجيكتيف نتاع الانترنشيبس هذوما الحاجه كون بو فير كوم ان جون هوم ولا ان جون في une jeune femme اليوم باش تاخذ ستاج. احنا راهو يجيونا كل عام يجيونا une douzaine de stagiaires ويخرجوا فرحانين ياسر ياسر ياسر. انا جو برون لوبجيكتيف انا نخليها ما ميسيون بيرسونيل باش يخرجوا بحاجات ديزاتو اللي نجموا يعاونوهم من بعد في التراجكتوار نتاعهم بروفيسيونيل. دونك نعيط لهم في بيرويا ونقعد معاهم اي جو بوز لا كيستيون شنو هو لوبجيكتيف نتاعك، كاسكو تو فو كوم اوبجيكتيف، شنو هو لو بوين كو تو فو اتاندر. إذا كان أنت غدوة تمشي تعمل ستاج في شركة وما يقعدش معاك العرفك ولا السوبرفيزور بتاعك، أنت you make it a point to sit down and ask those questions. How long am I going to be here? What is my goal? Give me specific tasks. على خاطر إذا أنت ما تسهلش مش تولهاو بيك. على خاطر malheureusement dans plusieurs situations vous êtes second thought. ما هيش حاجة مهمة ياسر ليهم. دونك يلزمك أنت تاخذ الانيشيتيف and you ask. تاخذ الانيشيتيف and you ask وتاخذ وزاد فما زاد une période d'évaluation. إذا كان باش تعمل دي ستاج على 3 mois اسألهم est-ce que vous pouvez être évalué chaque fin du mois مثلا على الخدمة اللي عملتها. pas seulement une évaluation mais زاد un peu de coaching. دونك نصيحتي ليكم اليوم إذا كان باش تخرجوا تعملوا دي ستاج وخايفين اللي جوست باش يعطيكم الخدم اللي حتى واحد آخر ما يحب يعملهم، اقعدوا مع الشخص. أول حاجة أعرف who is your supervisor، شكون الشخص اللي أنت باش تمشي له si vous avez des questions. ثاني حاجة لي تاش يلزمهم يبداو كلير. وثالث حاجة اللي يلزم يبداو دي مايلستونز، معناها دي une évaluation اللي أنت من لك الإيفالواسيون تنجم تحسن ولا تنجم تغير في الخدمة متاعك. دونك هذا نصيحتي يا عزيز. نعرف que c'est pas assez de temps. Je dois عندي 5 minutes هكا je dois répondre à 5 questions. La deuxième question جينا من سي أمير بن عبد الله. راني جو في ريبوندر باللونجاج اللي بعثوا لي به السؤال. كان بعثوا لي بالفرنسي بون با غارونتي باش نجاوبكم الكل بالفرنسي، باش نحاول. كان بعثوا لي بالانجلي باش نجاوبكم بالانجلي. كان بعثوا لي بالعربي بالطبيعه باش نجاوب بالدارجه مش العربيه الفصحى. Amir asks a question about leadership. He says, how do I keep my team together, especially during this period of COVID-19 where all the members are working at distance? It's an excellent question, Amir, and I am sure every single manager and boss and supervisor is asking that same question. Unfortunately, the answer will take more than a minute, but I can tell you, I'll try to give you a minute. Stay in contact as often and as often as possible. Your communication must be clear. Remember, you don't have that visual face-to-face where you can read the person's facial expressions, see if they understand the task or not. So your communication has to be extremely clear and precise. Be very transparent and ask a lot of questions. You don't ask the same questions when you're managing a team online as you would if you were asking them if they were sitting next to you in a room. You need to check on their mental state. If someone, let me give you an example. If you're talking to someone like this over a conference, a web conference, and you ask, so does everyone understand? Of course, most people are going to say, yeah, I understand. Go a step further and ask,
could you tell me what you understand? Oftentimes, that's something that you can pick up when you're face to face, but you can't pick up when the person is at the other end of the telephone or at the other end of the computer. So learning how to ask a question in a different way makes the people come a little closer and express a little bit more their desires or their concerns. That's the number one thing. Number two thing, you need a lot more transparency when you are dealing with team members at work far away, remotely. In other words, not only would you say, here's what we're going to work on, or here's what I need you to do, you now need to explain why you need them to do that. Because remember, they're not with you in the office or at school to interact with you very often, where they can come back every 5-10 minutes and ask you a question. So that's very, very important. So the thing is, you need to build trust in a virtual manner, and that's difficult to do. We have difficulty with trust in person, let alone when it's done at a distance. And then make the reporting more often. Instead of we're in real life, we meet once a week. Virtually try to do it once a day, because that allows you a little bit more agility to adapt and be flexible and change things. Okay, Amir, I know it's not a complete answer, but that's the best I can do right now. The third question comes from Taha Jameli. Taha wants to, he has an important question about how to pitch a project to investor. Again, these are very complicated and lengthy questions, but the best thing I can give you in 1 minute, Taha, put yourself in the position of the person that you are pitching to. In other words, ask yourself, what is this potential investor looking for? He's looking for an opportunity that he feels is worthy his money. So he doesn't know what you know, and his concerns are not your concerns. So in that pitch, usually it's a few minutes. Try to answer what he will get in return. Try to assure him and reassure him how he's going to get his money back, plus his interest, plus the investment that he will make. Oftentimes, we fall in love with our ideas as a young entrepreneur, and we think that everyone we're talking to is also falling in love with our idea. A lot of investors are cut and dry and what we call cutthroat, and they don't care, they don't romanticize your idea. Their purpose is to make money. So keep that in mind when you're speaking to them. This is what I do. It answers, here's the problem. I'm offering a solution, and here's how you're going to make your money. 5 times, 10 times, 20 times your investment. Amira Boutera asks a question. تقول هي la question est posée en français. Amira تقول comment le capital humain peut-il assurer la résilience organisationnelle? C'est une question très très importante. اللي خاطر اليوم كيف نحكيو على أول حاجة ريزيليونس سي ان مو اللي برشا بدينا نحكيو عليه بعد ما جاء الكوفيد. الريزيليونس دو لونتربريز معناها سي لا كاباسيتي دو لونتربريز دو سورفيفر هكا لي شوك اللي قاعدين نعيشوا فيهم اليوم. Les organisations résilientes هما راهم ils prospèrent malgré les conditions incertaines et instables. Donc يلزم أول حاجة تكون عندنا un département ولا un chef de département de ressources humaines اللي هو استراتيجيك في مخه. ماهوش جوست يجاري في l'administration de ressources humaines. Un stratège en ressources humaines في حسب نظري أنا is as important to a company as the PDG. Okay, surtout في les périodes de crise هذوما. لأنه un ressources humaines stratège déjà هو يخمم 5-6 months ahead. déjà عمل الكروس functional training
وديجا إلى réfléchi au scénario اللي نجموا يقعوا الكل وديجا هو معناها d'une manière cognitive حضر ليكيب نتاعو راهو الريزيليونس ما تقعش باللي لوجيسيال اي تي وما تقعش باللي زوتي تكنيك la colonne vertébrale نتاع ريزيليونس سي لو كابيتال هيومان هذا من اهم الحاجات قعدت لنا وانا جو بونس كو جي ديباسي لي 5 minutes لا ديرنيير كيستيون تجي من سعديه بن عطله اللي هي تسهل على l'engagement des jeunes dans la vie politique وتقول بون انا حبيت نجاوب ديما نجاوب اون كيسيون s'il y a des questions على البوليتيك نجاوب عليها نقول نتذكر une citation par Machiavel اللي قال tout n'est pas politique mais la politique s'intéresse à tout في سعديه باش نقول لك كونه لي جون اليوم انا نشوفهم dans deux catégories ثم une catégorie اللي هي اليوم surtout universitaire اللي هي intéressée par le capital culturel les recherches les sciences le sport tant que le capital culturel هذاك est élevé ces gens-là s'intéressent socialement et économiquement plus qu'ils s'intéressent socialement et économiquement plus que هما l'intérêt نتاعهم في البوليتيك باش يبدا élevé عندنا une autre catégorie de jeunes اللي هما نسميوهم نيت no employment training معناها no employment education or training هذوما sont des victimes d'exclusion sociale ولي victimes d'exclusion sociale هذوما عندهم un fort ressentiment contre les classes politiques contre les surtout les partis politiques traditionnels كيفاش رجعوا هذا مشكل عندنا في تونس عايشينه depuis 2011 peut-être قبل من 2011 ما نعرفش يلزم ان فور دو دو كوتي عندنا دو كوتي دو اكستريم عندنا لي جون اليوم اللي هما كي ne se trouvent pas dans les partis politiques وعندنا لي partis politiques de l'autre côté يقول لك les jeunes ne sont pas intéressés par la politique اللي هو ماهوش صحيح اللي هو لكن ما همش انتريسي بالبوليتيك كيما السياسيين يشوفوا فيها les jeunes doivent s'impliquer dans la politique telle que هما يشوفوها اي ايفيدامون ان شاء الله خاطر توا السياسيين اليوم لازمهم يكونوا فريمون افوغل باش يشوفوا اذا s'ils veulent continuer de la même manière. Voilà, j'espère que عطيتكم فيسا 5 réponses de les 5 questions نتاعكم. N'hésitez pas, عندكم des questions, envoyez-les à contact@4dlh.com. تلقاو الفيديو هذه في الباج دو 4D Leadership House. و à la semaine prochaine و merci beaucoup à tous les amis اللي قاعد نشوف فيهم توا في الإكران تاع تليفوني. Bonne soirée, تنساوش لي ماسك نتاعكم. باي باي.